ardayda MissAisha ku soo dhawaada YouTube channelkayga aad iyo aad baan idin salaamayaa. Saad midabka fiidiyowga uga aragtaan casharkan wuxuu ku saabsan yahay speaking waa hadal. Buuggiina qalinkiina diyaar idin ahaado. Waxbayaan hadal idinku daalinne. Daawasho wacan. Planning for today. Planning for today is the first book, chapter 1, lesson 8. Lesson number 8 waa casharkii sideedaad masha Allah. Casharkana waxaa la dhahaa theme sentences. Intaanan casharkan inoo bilaabin waxaan rabaa inaan lessonkii casharkii kan ka horeeya aan dib u ira eegno. Casharkii kan ka horeeya wuxuu ku saabsanaa erayo vocabulary. Tobankan eray ayaan idin baray: child, children, aunt, uncle, cousin, niece, nephew, stepmother, stepfather, stepdaughter, stepson. Waxaan rajaynayaa tobanka kelmadood intaba inaad korka ka haysaan. Moving on to the lesson goal. Yoolka casharka maanta muxuu yahay? After this lesson, you have learned 5 sentences and you can use them in a sentence. Waxaad baratay 5 jumladood iyo waad isticmaali kartaa. Explanation key ayaan u gudbaynaa. Moving on to the explanation. Number 1. My aunt, my aunt lives in a big house. My aunt lives in a big house. My aunt lives in a big house. معنوه habyartay ama eedaday waxay degan tahay guri weyn. Habyartay ama eedaday waxay degan tahay guri weyn. Number 2. My uncle has a short black beard. My uncle has a short black beard. My uncle has a short black beard. معنوه abtigay ama adeerkay wuxuu haystaa gadh gaaban oo madow. Gadh gaaban oo madow, short black beard. Next one. My cousin plays with my nephew every day. My cousin plays with my nephew every day. My cousin plays with my nephew every day. معنوه in adeerkay ama in abtigay ama habarwadaagay ama habarwadaagtay wiil ama gabadh labaduba waa isku mid. So in adeerta ama in adeerka, in abtiga ama in abtida ama habarwadaaga ama habarwadaagta intaba cousin baa la yiraahdaa. So qofka maalin kasta wuxuu la ciyaaraa with my nephew wiilka ay walaashay dhashay ama walaalkay dhalay. So my cousin plays with my nephew every day. Moving on. My stepmother talks to my grandmother. My stepmother talks to my grandmother. My stepmother talks to my grandmother. Ayaday waxay la hadashaa ayayday. My stepmother talks to my grandmother. Last one. My grandfather works at home. My grandfather works at home. My grandfather works at home. Awowgay wuxuu ka shaqeeyaa guriga. Guriga waa home. 5 jumladood waa kuwa waxaan rabaa in aan quiz yar idinka qaado. Moving on to the quiz number 1. What is my uncle has a long beard in Somali? A. Adeerkay wuxuu leeyahay gadh dheer. B. adeerkay wuxuu leeyahay gadh gaaban. C. awowgay wuxuu leeyahay gadh dheer. Or D. adeerkay wuxuu leeyahay timo dheer. The answer is A. adeerkay wuxuu leeyahay gadh dheer. Question number 2. What is eedaday waxay degan tahay guri weyn in English? Eedaday waxay degan tahay guri weyn in English. A. My aunt lives in a small house. B. My aunt lives in a big house. C. My grandmother lives in a big house. D. My aunt has a big house. The answer is
B. My aunt lives in a big house. Dad baa malaha kan D ku khalday. My aunt has a big house. labadan jumladood way is shabahaan laakiin faraqa u dhaxeeya waxa weeye my aunt has falkan has waxa weeye waxaad adigu haysatid. jumladan waxay noqonaysaa eedaday ama habyartay waxay haysataa guri weyn laakiin waxay haysataa maan oran waxaan idhi waxay degan tahay. So deganaashada waa lives, haysashada ama markaad wax haysatidna waa has. So the correct answer waa B. Question number 3. What is my cousin talks to my uncle? My cousin talks to my uncle in Somali. A. In adeerkay wuxuu la hadlayaa awowgayga. B. in adeerkay wuxuu la nool yahay adeerkayga. C. in adeerkay wuxuu la hadlayaa adeerkayga. D. in adeerkay wuxuu la ciyaarayaa adeerkayga. The answer is C. In adeerkay wuxuu la hadlayaa adeerkayga ama adeerkay. Question number 4. What is ayeeday waxay la ciyaartaa caruurteeda in English? A. My grandmother plays with her children. B. My aunt plays with their children. C. My grandmother talks to their children. Or D. My grandmother plays with their children. The answer is A. My grandmother plays with her children. Okay, A iyo D xoog bay isu shabahaan waayo my grandmother plays with her children iyo my grandmother plays with their children. Her iyo the ayay ku kala duwan yihiin. Sababtay markaa jawaabtu saxda ay tahay her children waxa weeye waxaan idhi caruurteeda. marka maadaama iyadu caruurta dhashay waxa weeye her children caruurteeda. jumladanna waxay ka dhigan tahay the children waa caruurta. haddaan oran lahaa ayeeday waxay la ciyaartaa caruurta jawaabtu tanay ahaan lahayd laakiin waxaan idhi caruurteeda marka waa my grandmother plays with her children. Last question, question number 5. What is my stepfather works every day in Somali? My stepfather works every day in Somali. My stepfather works every day in Somali. A. adeerkay wuxuu shaqeeyaa maalin kasta. B. adeerkay wuxuu shaqaynayaa maanta. C. abtigay wuxuu shaqeeyaa maalin kasta. D. adeerkay wuxuu ciyaaraa maalin kasta. The answer is A. adeerkay wuxuu shaqeeyaa maalin kasta. maadaama su-aashu tahay my stepfather dee wuxuu noqonayaa markaa dee adeerka hooyada qaba. Even though aan anigu waxaan ku wareeray stepfather Soomaaliya baaq baan dirayaa waa inaan erey gaara aan u samaysano sida loo kala saaro adeerka dee aabaha la dhashay iyo adeerka hooyada qaba. Moving on to the summary. Summary-gii ayaan dib u yara eegaynaa. casharkan horta muxuu ku saabsanaa? casharkan wuxuu ku saabsanaa shantan erey waxaan rabaa in aad saani korka uga wada haysaan. Number 1, my aunt lives in a big house. 2, my uncle has a short black beard. 3, my cousin plays with my nephew every day. 4, my stepmother talks to my grandmother. And 5, my grandfather works at home. Moving on to the exercises. waxaan u gudbaynaa exerciseska. Exercise number 15. Translate to Somali. Af Somali u turjun. xakan 5 jumladood oo af English ayaan ku qoray waxaan rabaa in aad af Somali u turjuntaan. Number 1. My nephew has short hair. My nephew has short hair. 2. My cousin lives with my grandmother. My cousin lives with my grandmother. 3. My aunt talks to my mother. My aunt talks to my mother. 4. My stepdaughter plays with my sister. My stepdaughter plays with my sister. 5. My grandfather has a
black beard. My grandfather has a black beard. Shantan jumladood. My nephew has short hair. My cousin lives with my grandmother. My aunt talks to my mother. My stepmother plays with my sister. My grandfather has a black beard. Shantan jumladood waxaan rabaa imika in aad af Somali u turjuntaan. Videoga yara joojiso markaad dhamaystirtidna soo laabo. Jawaabaha ayaan idila wadaagayaa insha Allah. waayahay waxaan rabaa in aan jawaabaha idila wadaago. Let's have a look at the answers. Jawaabihii waa kuwan af Somali ahaan ayaan u turjumay shantan jumladood. Number 1, my nephew has short hair. Nephew waxa weeye wiilka ay walaashay ama uu walaalkay dhalay wuxuu haystaa timo gaaban. 2, my cousin lives with my grandmother. Cousin waa in abtigay ama in adeerkay ama habarwadaagay wuxuu la degan yahay ayayday. 3, my aunt talks to my mother. Aunt waa habaryartay ama eedaday waxay la hadlaysaa hooyaday. 4, my stepdaughter plays with my sister. Gabadha uu ninkaygu dhalay aanan anigu dhalin laakiin ninkayga inantiisa gabadha uu ninkaygu dhalay waxay la ciyaaraysaa walaashay. My stepdaughter plays with my sister. Last one. 5, my grandfather has a black beard. Waa awowgay wuxuu haystaa garh madow. Shanta jumladood sidan ayaan idinka rabay inaad u turjuntaan. Waxaan rajaynayaa inaad ku guulaysateen. Moving on to exercise 16. Waxaan idin hayaa exercise-kii kan ka horeeyay mid la mida laakiin now we're going to flip it. Iminka sida kale ayaan u flip garaynaynaa. Exercise-kan waxaa la dhahaa translate to English. Shantan jumladood af Somali ayaan ku qoray. Waxaan rabaa iminka inaad af English u turjuntaan. Number 1. Adeerkay wuxuu leeyahay laba caruur. Adeerkay wuxuu leeyahay laba caruura. Caruur ama caruur. Bali soo saxa idinkuna. 2. Walaashay waxay ku nooshahay guri weyn. Walaashay waxay ku nooshahay guri weyn. 3. Awowgay wuxuu la hadlaa adeerkay maalin kasta. Awowgay wuxuu la hadlaa adeerkay maalin kasta. 4. Eedaday waxay leedahay timo dheer. Eedaday waxay leedahay timo dheer. And 5. In adeerkay wuxuu la ciyaarayaa walaalkay. In adeerkay wuxuu la ciyaarayaa walaalkay. Translate these 5 sentences to English, please. Let's have a look at the answers. Shanti jumladood ee af Soomaaliga xakan ayaan ku yareeyay. 1. My uncle has 2 children. My uncle has 2 children. Tirada sidan number ahaan ayaad u qori kartaa waayo wali idimaan barin. My uncle has 2 children. 2. Walaashay waxay ku nooshahay guri weyn. My sister lives in a big house. My sister lives in a big house. 3. Awowgay wuxuu la hadlaa adeerkay maalin kasta. My grandfather talks to my uncle every day. 4. Eedaday waxay leedahay timo dheer. My aunt has long hair. My aunt has long hair. Last one. In adeerkay wuxuu la ciyaarayaa walaalkay. My cousin plays with my
brother. waxaan rajeynayaa inaad saan uga shaqaysan exercise-kan. haddaad weli wax khaldaysidna waxaan rajeynayaa iminka markaan jawaabaha idila wadaagay in aad khaladkaaga fahantay waxyaabaha aad khaladay. Moving on to the lesson goal. yoolkii cashirka aan maanta lahayn wuxuu ahaa after this lesson you have learned 5 sentences and you can use them in a sentence. waxaad baratay 5 jumladood iyo waad isticmaali kartaa. bal aan eegno iminkaan cabiraynaa yoolkan inaan ku guuleysanay iyo in kale. exit ticketkan waxaa la dhahaa correct the mistakes. 5 jumladood khaladaa ku jira. 5taba way ku jiraan. intaa waan idinku caawinayaa. 5 jumladood khaladka ku yaal ayaan rabaa in aad kasoo dhex saartaan. dabeetana khaladkii isla markiiba in aad saxdaan ayaan rajeynaya. marka fideoga yaro joojiso, cashirkan ka shaqee. waayahay, let's have a look at the answers. 5 jumladood xakan ayaan ku yareeyay, iyagoo saxanna xakan ayay ku yaalaan. Number 1 xakan wax ku yaalay my aunt live with my grandmother. My aunt maadaama she loo bedeli karo waxa la raacinayaa s. so my aunt lives with my grandmother. My aunt lives with my grandmother. live maaha. 2 my cousin have a long beard. have waa khalad, waxa weeye my cousin has. waayo cousin ama he ama she ayuu noqon karaa, soo maaha. ka has ayaa laga dhigaya. my cousin has a long beard. 3 my stepmother go to work every day. my stepmother waxa weeye she, so goes ayaad xakan ku qoraysaa. my stepmother goes to work every day. 4 my nephew play with my son. my nephew waxa weeye he, marka waa verb plus s. s way la raaciyo. my nephew plays with my son. and number 5 my grandfather have short black hair. grandfather isaga laftirkiisu waa he, so waynan has hairka he wayna raaciyo has short black hair. my grandfather has short black hair. lives, has, goes, plays and has. sidan ayaan idinka rabay. cashirkan waxaan throwback ahaan dib xusuusin aan idinku gelinayaa cashirkii number 3 grammar, cashirkii saddexaad ee number 3. waayo cashirka kan ku xiga grammar ayaa soo laabanaya. MissAisha.com waxaan rajeynaya inaad account ka samaysataan. MissAisha.com gala account ka samaysta. wax kastoo homework ahaana MissAisha.com ayaad ka helaysaan. homework maanta waxa weeye study the 5 sentences you learned today. soo xafid 5 jumladood ee aad maanta baratay. cashirka kan ku xiga waxaan u gudbaynaa first book chapter 1 lesson number 9. the shout out for today goes to Halima Umar 9700. waxay soo qortay mashallah Miss Aisha waa ku mahadsan tahay sharaxaadaada quruxda badan. insha Allah anaguna kuwa ka faa'iideysto Allah naga dhigo. amiin insha Allah. waxaan rajeynayaa labadeenaba inaan si wanaagsan u kala faa'iidno. idinkuna marka qaarkood Soomaaliga aad ii toosisaan, marka aad iyo aad baan intaa idinka mahad celinayaa. insha Allah waxaan rajeynayaa casharada inaad wax badan ka faa'iidaan. saas daraadeed ayaa madan idila wadaaga aan idigu soo bandhigaa. cashar walba waxaad ogtiin inaan jecelahay inaan ku xiro quote for this lesson is he or she who opens a school door closes a prison. qofka waxaan irina waxa weeye Victor Hugo. micnuhu qofka albaab iskuul fura wuxuu xiraa xabsi. qofka albaab iskuul fura wuxuu xiraa xabsi. waa hadal aad u weyn. waa ka casharkii ardayda MissAisha. waxaan rajeynaa inaad ka heshaan. haddaad su-aal qabtaan ama haddaad waxyaabo kale weydiinaysaan waxaad igula wadaagi kartaan commentka aan idinka waayin. sidoo kale waxaad iga helaysaan TikTok-ga. labadaba TikTok-ga iyo YouTube-ka waxay igu qoran MissAisha 2025. marka isoo follow garayaan idin leeyahay. cashirkii kan ka hore hadduu ku dhaafay fideoga xakan agteyda ku yaala taabo. marka cashirkaas ayuu ku gudbinayaa. sidoo kale commentka, like-ta, share-ta iyo subscribe-ta intaba idinkaan idinku halaynaya howshiini weeye. aad iyo aad baan idin salaamaya. waa inoo cashirka dambe.